Goedenavond allemaal. Licht is ten aanzien, hoor ik net, dus we kunnen beginnen. Davy Klaassen is aangeschoven, Francesco Farioli. En voor de Duitse vertaling is er een tolk daar in de hoek. En Francesco zal uiteraard alles in het Engels doen. Wie wilde beginnen? Matthijs, ga je gang. Francesco, good evening. First of all, the situation around Brobbey, what can you say about him? So Brian is not. Of course, he's not in his best shape because the last two matches were quite heavy, and not only because, as you know, he's a player that always receives quite a lot of kick and other hit all over the body. So he's recovering, and tomorrow we will take the decision. Well, what are the chances that he will be able to play tomorrow? Quite a lot. Is it worth taking any risks with him tomorrow? Again, it's something that we need to consider. We will take every single minute and to take the best decision possible. You know the situation in front. Without Wout, with Brian in this situation is not, of course, the easiest, and without Rasmussen as well, is not the easiest situation. So we have to take a risk. Some risk, because of course it's an important competition for us, but of course we have to be as well clever and calculate everything. What are the most important alternatives tomorrow? But you know that we played already some other matches without Brian and without Wout, and we found different alternatives. So also for tomorrow there are different possibilities that we can explore. But as I said, in this case, I think it's very important to try to take as much time as possible to really be accurate in a decision that we are going to take. How relieved are you with the availability of Matthäus? No, it's not about relieved, because I think Jay played a very important match. Of course, with the injury of Remco, I think it was important for the club to register Matthäus, and we were okay with the rules, and everything went in the proper direction. So it's good to have two of our goalkeepers, both of them registered for the competition. Mag ik Davy gelijk op? Ja. Davy, Brobbey en Henderson zijn er allebei gewoon bij. Ook Henderson dus. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat je dit jaar zeker, maar ik denk altijd in teams. Een team is gewoon belangrijk. En dat ze allebei hier zijn, dat is gewoon sowieso fijn voor het teamgevoel. En bijvoorbeeld in de case van Jordan, na zondag toe is het ook weer belangrijk. We trainen hier vrijdag gewoon. En elke training is belangrijk. Die plek op de 6, hoe bevalt hij je? Prima, ja zeker. Ja? Kun je meer over zeggen? Ja, ik heb daar ook in het verleden ook wel veel gespeeld. En ik denk als je in een team speelt die relatief vaak de bal hebt, dan is dat een lekkere positie. Ja. Je hebt een hartstikke mooi jaar. Het einde van het seizoen komt al een beetje in zicht. Is er al wat duidelijkheid voor jou voor het volgende seizoen? Nee, niet per se, maar ja, we zijn in een best wel belangrijke strijd, denk ik. En dan zien we daarna wel wat er daarna gebeurt. Maar, ik kan me niet voorstellen dat het je helemaal niet bezighoudt. Je zult er toch wel mee bezig zijn, lijkt me. Niet echt eerlijk gezegd. Nee, eigenlijk niet. Nee, ja. Ik ben best wel druk eigenlijk met wat er nu allemaal gebeurt met het seizoen. Dus daar focussen we ons liever op. Wat wordt morgen voor wedstrijd? Ja, sowieso een lastige wedstrijd. Ik verwacht wel een beetje dezelfde wedstrijd als in Amsterdam. Eigenlijk een gelijk opgaande wedstrijd. En ik denk vorige week heb je gezien dat kleine details kunnen het verschil gaan maken als teams gelijkwaardig zijn. En daar moeten we scherp zijn. Ja, proef jij binnen de ploeg ook een soort alles of niets vibe? Van morgen moet het gebeuren? Dat is altijd bij een knock-out wedstrijd. Dus dat. Nu is het natuurlijk. Het is echt alles of niks, hè? Ja, zeker. Nee, ik denk dat je inderdaad doelt dat we met een achterstand beginnen. Precies. Dat geeft misschien inderdaad iets meer het gevoel van alles of niets. Maar ja, het is alleen maar mooi. Dankjewel. Iemand anders? Gaan we naar de front row. ESPN. Davy, ik begin met jou. Je was er zondag niet bij. We hoorden vanwege hele mooie redenen. Kun je ons een beetje iets vertellen? Kunnen we je feliciteren met je vaderschap? Ja, zondag is ze geboren. Dus ja, was dan denk ik een goede reden om er niet bij te zijn.
gezond, hoe heet ze? Gezond, Cruz. C-R-U-Z. Dus nee, we zijn helemaal gelukkig, alles gezond. Vrouw gaat goed, dus ja, blij dat ik hier kan zitten. Ja, want dan komen al die emoties los natuurlijk. En 's nachts wakker. En je ziet ook een beetje bleek, vind ik. Vertel eens, hoe heb je geslapen? Ik heb echt heerlijk geslapen. Ja, ik zei echt toevallig waar? vandaag, als het zo door mag gaan, dan ben ik echt heel gelukkig. Oké, mooi. Eén ding wil ik er even uitlichten nog. Na de wedstrijd in Amsterdam had de trainer het over het enorme verschil in physicality, zoals hij noemt. Nou heeft dat heel veel aspecten. Hè? Hoe kun je dat verschil in fysieke power compenseren in zo'n wedstrijd als van morgen? Want dat zal toch moeten, denk ik? Ja, zeker. Het is een ploeg als je echt naar echt power, en dat is denk ik het goede woord. Als je daar nog gaat kijken, daar zijn zij hebben ze iets meer dan dat wij dat hebben. Maar ik vond in Amsterdam niet per se dat ze ons daarom wegspeelden. Ik denk dat het vrij, wat ik net zei, gelijk opgaande wedstrijd was. Alleen ja, als je een klein foutje maakt of er gebeurt iets, dan zijn zij dan zijn ze ook echt weg ook. En dat is het verschil met een team die iets minder power heeft. Dan kun je iets meer veroorloven, maar tegen zo'n team niet. Ja. Dan ga ik naar je trainer eens vragen hoe hij dat ziet. Francesco, both before and after the match in Amsterdam, you talked about the enormous physicality of Eintracht Frankfurt. Physicality comes in many shapes, right? The number of sprints, the spaces you can cover, one-on-one challenges. What's the most difficult thing to compensate? But as Davy said, the difference is there from that point of view is not, but is something that is quite clear and that you can recognize with evidence. In the other part, I think is also like the fact that we did, for me, a very good match in Amsterdam. We conceded 3-4 situations where I think the lack of physicality was there, but was not the main factor. I mean, this was the part that make the chance became a chance, but we could have solved it, let's say, in a different way with small details. So, yeah, also for tomorrow is going to be a topic, but more than anything else, the most important part is the way that we are going to approach the match and the attention in the small things. Yeah, you talked about Brian Brobbey making the decision tomorrow. It's not like a muscle injury. Is there a situation where he can either play and then maybe probably start, or is there a situation that if he would play, it would only be for a very short time at the end of the game? No, both options are there. As I say, it still is a situation that is under evaluation from the medical and the performance department, and of course also the feeling of Brian are going to be important in this evaluation. And when I will have all the info, I will sit with myself and I will take the final decision. So it's not excluded that he might start. Yeah. Also, you brought both Rijkhoff and Don Angelo Konadu. Traoré can play as a striker as well. I thought bringing all of them, maybe you're actually considering starting with Don Angelo Konadu. Is that an option or is that too early for him? Yeah, no, of course, at the moment all the possibilities are on the table. So we are in a particular scenario and we have to treat with particular attention and with particular decision. But can you say something about his development? How much closer he is to first team About action? Konadu? Yes. No, I think he's a player that I really like his attitude, how he came and he stepped with the first team. He's a player that really like to work. He integrated himself really well with the team, with the group, and he's doing well. So I think last day the impact that he brought on the game was a positive one. He had a couple of interesting situations. Of course, to play at this level is difficult and complicated for everybody, but I think his approach has been really positive. Thank you. Thank you. Mike. Davy, allereerst van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Heb jij zondag nog iets meegekregen van PEC Zwolle Ajax? En waar en hoe was dat, als dat zo was? Ja, ik heb wel een stukje gekeken. Ze was al geboren daarvoor, dus daarna waren we even rustig en hadden even tijd. Dus ik heb wel een stukje nog kunnen kijken ook. Jouw kennende, ben je nerveuzer op zo'n moment dan wanneer je op het veld staat, of niet? Dat sowieso, maar ik moet zeggen, ik was eigenlijk sowieso zondag gewoon blij. Wat de uitslag ook was geworden natuurlijk, maar dit maakt het eigenlijk helemaal de perfecte dag. Ja. Je hebt veel vrienden die zijn Ajax-fan.
Merk jij bij hen ook dat ze zenuwachtiger worden van de Eredivisie dan van deze Europa League wedstrijd? En dat het ze misschien niet zo heel veel uitmaakt wat er morgen gebeurt? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer Feyenoord vrienden dan Ajax vrienden. Dus Die hopen sowieso dat jullie eruit gaan morgen. ja, eigenlijk wel. Nee, nee. Misschien omdat ik ook niet zo heel veel vrienden heb die echt voor Ajax zijn. Maar snap je wat ik bedoel? Dat een heleboel, we kwamen ze ook hier tegen in Frankfurt. Mensen die zeggen van ja, zondag AZ, de week daarna PSV. Misschien is het wel goed als Ajax eruit vliegt. Nee, ik sta daar niet achter. Ik denk daar niet zo over, maar ik snap wel omdat in de Europa League moet je nog een aantal rondes doorkomen. En in de Eredivisie staan we er goed voor. En dan is het perspectief gewoon iets anders daarin. Maar je speelt bij Ajax, je wil alles winnen wat er te winnen valt. Dus ook de Europa League. Ja. Dus dat ga je niet zomaar weggooien. Nee, dankjewel. Francesco, which is more important for you? The Eredivisie or the Europa League? Always the same. No, I think like as Davy said, the one of tomorrow is the game number 18 for us in Europe. So it's really difficult to prioritize. For me, the most important part, as always, is the next match. So the game of tomorrow is an important one. I think we prepare ourselves once again with attention, desire, with a clear plan in terms of tactical approach, but as well from the mental point of view. So yeah, I think we are ready for the game. We know and we respect a lot our opponent, but again, we are here to try to make our job done. Okay. Would a match with extra time be the worst case scenario for you? With extra time? No, it's a scenario that in this way is good because it means that in the 90 minutes we will be able to turn the results around. And if this is the case, we will go all the way through. And if it's needed the penalty, we will be more than happy to arrive till there. Thank you. Good luck. Thank you. Floris, Ronnie Island. Francesco, what is the most important lesson you learned from the game in Amsterdam? Every match is definitely an opportunity to learn. In the meeting of this morning, we were reviewing a couple of clips, and for me, what is good for me, for the staff, for the players, for everybody, is to learn that when the competition and the level of the competition goes higher, you cannot really give away anything. So there are, many small things. I think, for example, the example of the second goal is a nice picture about a situation that most probably it was a foul, but how many things we could have managed in a different way till the last, from when the action starts until the moment that the action end up with a goal. So all the games are giving us opportunities, and for sure the one of last Thursday explained us something about the different level. Davy, namens supportersvereniging Ajax, hart gefeliciteerd met Kroes. Dankjewel. We zorgen dat er via mail een lucky knuffeltje jouw kant op komt. Superleuk, dankjewel. Ja. Ik snap dat we hier zitten voor Frankfurt, maar we hebben het komende weekend de jubileumwedstrijd tegen AZ. Dat is natuurlijk een soort feestwedstrijd, maar het gaat uiteindelijk gewoon keihard om 3 punten. Hoe leef jij naar die wedstrijd toe? Nou ja, eigenlijk, nu je het zegt, weet ik dat het de jubileumwedstrijd wordt. Maar eigenlijk was ik daar niet op die manier... Ja, ik wist het, nu je het zegt, dacht ik, ja, inderdaad, klopt. Maar ja, zo zijn wij daar niet mee bezig. En uiteindelijk denk ik dat het pas mooi wordt als je een wedstrijd wint. Ja, dan is het feest. Maar volgens mij 100-jarige wedstrijd ging ook niet goed. Dus het feest is toch een stuk minder. Dus winnen. Je bent natuurlijk een echte Ajax-ziet. Hoe beleef jij 125 jaar Ajax? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat geeft aan dat je gewoon voor een grote club speelt. En dat je, dat wisten we al. Maar dat het gewoon een speciale club is. En een grote club in de wereld. Andere vraagstellers, hier Lentin. Davy, om met jou te beginnen ook nog gefeliciteerd. Ja. Ik zag net dat je al eens gescoord hebt in dit stadion. Kun je dat nog herinneren? Ja, ik weet het nog wel, ja, klopt. Wereldgoal, geloof ik, hè? Ja, zoals bijna allemaal. Nee, ik weet het nog wel, ja. Ja, met Werder. Volgens mij heb je 5 keer tegen Eintracht gespeeld. Wat kun je herinneren van die duels?
Ik herinner me, ik zei toevallig tegen de jongens dat ik van mijn eerste uitwedstrijd was hier in Frankfurt. En ik dacht van ja, oké, we gaan tegen Frankfurt uitspelen. Leuk, weet je wel, zal wel. En toen kwam ik hier binnen dat ik wel echt onder de indruk was van het stadion, van het geluid, van de atmosfeer. En ja, ik denk dat we daar goed van bewust moeten zijn morgen dat wat ons te wachten staat. Want ja, dat is wel denk ik een belangrijk punt als je hier speelt. Jij weet natuurlijk als geen ander hoe het is om ver te komen in de Europa League. Is dat ook nog iets wat jij deelt met andere jongere spelers bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk probeer je die ervaring daarin mee te nemen en ja, te zorgen dat we elke wedstrijd weer ready zijn om te gaan winnen. Maar ja, ik denk niet dat je daar per se die ervaring voor nodig hebt om dat te willen. We willen allemaal naar de volgende ronde, we willen allemaal zo ver mogelijk komen. En ja, daar gaan we morgen ook weer voor. Lucas Jettem is mee. Heb je daar nog een woordje mee gewisseld? Is die verwelkomd in de groep op een speciale manier? Ja, als je nieuw bij de groep komt, moet je altijd even door een tunneltje lopen. En dan krijg je even van iedereen een klapje op je kop. Yeah. En ja, die heeft hij dus ook gekregen. Ook maar het is mooi dat er steeds meer jongens erbij komen. En ik denk dat dat, heb ik al eerder gezegd, dat hoort bij Ajax. En dat is een goed teken. Ja, dankjewel. Yes. Francesco, why did you bring Lucas Jettem with the squad? Yeah, because it's important to have some alternatives. We have some players that are not fully recovered from the game of Sunday, so we have to be ready for all the scenarios. And after, as already Davy mentioned, we are going to have a training session here on Friday morning. So it's a good opportunity to have everybody here, to have a decent number of players, to have a proper session. The decision to register Matthäus, I can imagine, was not the nicest news for Jay Gorter. Did you have a conversation with him about it? No, why should not be nice? Like I think the hierarchy in the goalkeeper part are very clear. Remco has been our number one. Matthäus came in as a number 2, and Jay since the beginning of the season is the number 3. When it was the moment for me to take the decision at the end of the market, I decided not to register Matthäus because I wanted to bring the other players in. So I think this one was a proof of my estimation for and the value that I give to Jay as a player, as a part of the group, after something a bit extraordinary, because of course an injury that will take the goalkeeper out from the pitch, like Remco, for 5 to 6 weeks is going to be something quite big, and I think it's quite normal that we want to have all the players in the squad. On Sunday, Bertrand Traoré replaced Brobbey as the number 9. What kind of impact does that have on the style of play? Yeah, of course they are different. Bertrand is a player that, by characteristics, honestly can do both in a very good way, because he's a good winger. He's a player that used to play also as a striker. Of course, he's a player that like to come more to play, to come a bit deeper to receive the ball. He likes to turn. He has more desire to turn and to face the opponent. Brian is a player that most of the time look for the contact, but that in the last period for me he had also quite a lot of depth in the way of attacking the defensive line, and this is also a characteristics that Bertrand can bring to the team. So they are different, but both of them they are players that are of course adding qualities to our offensive action. Yeah, thank you. Thank you. Hi, Francesco. Matthäus is already mentioned. He didn't concede any goals so far. And what do you like about him? And what does he bring to the team more than just keeping clean sheets? No, he's another player that since the day one when he arrived, I mentioned the fact that he's a very experienced player. He was captain in Braga for many years, very solid and very complete, good with the feet, strong in the goal and defensively. A player that can bring calm to the defensive line. So he has many characteristics, and this was the reason why we decided to bring him here. And about what you mentioned, I wish he will continue as long as possible with his track record.
It's almost a week since Remco got injured. He was really disappointed, of course. But how's he doing now? Have you spoken to him? Yeah, of course, he's doing well. He's always in the toekomst to have his proper rehab process. He wants to stay with the team, close to the team as much as possible. In the meeting with the players during the breakfast and the lunch. So, as always, he's behaving as a leader of this group. As I said, the day after, in the night of the injury, he's a player that gave us a lot of things on the pitch, and I wish he will give us as soon as possible when he will be back with the team. And in this transition period, for sure, he's finding the way to help the team in a different way. Yeah, last one. Of course, you hope to get through to the next round, but can going through to the next round affect the results in the Eredivisie, you think? If we watch the historical track of the team, not at all, because we won all the games after the European match, apart of one. I think it's one of the highest track record in Europe. So far, I think the team was really good in managing the two competition with this approach of closing one chapter and opening another one. Of course, to play the amount of matches that we played is a really hard and demanding job for everybody, but we are paid for this one and we want to go, of course, as far as possible. We had really good memories in Europe and we are here to add one more. Thanks. Thank you. Is er nog iemand met een vraag? Anyone else with a question for either Davy of Francesco? Nee. Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot morgen dan. Thank you.